when we take any type of measurement, we try to take accurate and precise measurement, but somehow some error appear in the measurement. So first of all, we have to think about these errors. So there are two types of errors which appears in the measurements: systematic errors and random errors. Systematic error means what? Systematic error, that error is always either positive or negative. It can't be positive, negative at the same instant. So what is the meaning of these positive, negative errors that we have to understand? Okay. Again here, systematic error is divided in another three parts. One, that is instrumental error, that is a part of systematic error. Second, that is imperfection in experimental technique. And third one, that is personal error. Okay. So in these three ways, systematic error appears. Systematic error is always either positive or negative. Okay. But first of all, let's try to understand this particular thing, positive or negative. હવે જો એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થી તમને આ વસ્તુ સમજાવું હું, બરોબર છે? માની લો કે આપણી પાસે સ્પ્રિંગ બેલેન્સ છે. સ્પ્રિંગ બેલેન્સ જોયેલું છે ને તમે બધાએ બેટા? Yes, sir. Now, suppose the mass is not suspended at the free end of this spring balance, and then also the pointer of the spring balance is showing you the division corresponding to 0.1 kilogram means 100 gram. એટલે કે તમારો પોઈન્ટર થોડો સ્પ્રિંગ થોડીક ઢીલી પડી ગઈ છે અને પોઈન્ટર તમને 0.0 બતાવવો જોઈએ when mass is not suspended. એના બદલે 0.1 કિલોગ્રામ એટલે કે 100 ગ્રામ બતાવી રહ્યું છે. Now you suspend the mass, and then after suppose your observation that is 1 kilogram, then is it exactly 1 kilogram? No. તો actual હવે આ માસ કેટલું હશે તમે સસ્પેન્ડ કર્યું એ? 1 kilogram 100 gram. 1 કિલોગ્રામ તો તમને રીડિંગ બતાવે છે બેટા. મેં એવું કહ્યું. સર ઉપર 100 gram એડ થશે. 100 ગ્રામ પહેલા ઓલરેડી બતાવતું હતું. 900 gram. હા, 900 ગ્રામ એકચ્યુઅલ માસ હશે. તમે જે માસ ઓબ્જેક્ટ સસ્પેન્ડ કર્યો ને એનું. પણ પહેલા 100 ગ્રામ તો આ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એની ડિફેક્ટના લીધે બતાવતું હતું. અને હવે તમને 1 kg બતાવે છે, એનો મતલબ કે ઓબ્જેક્ટનું માસ 900 હોવું જોઈએ. એનો મતલબ કે હવે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે આ જે સ્પ્રિંગ બેલેન્સ છે એ સ્પ્રિંગ બેલેન્સનો યુઝ કરીને તમે માનો કે એક વખત કોઈ માસ મેઝર કર્યું કે 10 વખત માસ મેઝર કર્યું કે 100 times you measure mass using this particular spring balance, then in each and every measurement you will get 100 gram more mass. બરોબર છે? તો એક જ ટાઈપની એરર આવે ઓલવેઝ, either positive error or negative error. Clear? તો આને સિસ્ટેમેટિક એરર કહેવાય. So first, that is instrumental error.
So we can say these are the sources of systematic errors. So first, that is instrumental error. We already discussed that thing. If instrument which one is used to take the measurement itself is a defective one, then the instrumental error appears. Okay, and that will be the systematic error, means either positive or negative. Okay, here we discussed this instrumental error by taking example of spring balance. In text, it is explained with the help of example of thermometer. Suppose we have any thermometer and the scaling of the thermometer itself is defective one. Scaling of the thermometer itself is defective one. Then in each and every measurement for the temperature, definitely some error will appear in it. Then after, another source of a systematic error, that is the imperfection in experimental technique or procedure. Now see, very simple example. If you are suffering from fever and you visit to doctor, and doctor measure your body temperature with the help of thermometer. Doctor give you thermometer and ask you to put it in your mouth. Then you put it in your mouth. How you have to place that thermometer? How? Below tongue. Below tongue. But suppose you place that particular thermometer above the tongue, then definitely your body temperature measured, that will be with some error. Because if thermometer is placed below the tongue, then and then only you will get exact body temperature. So this one is the source of systematic error, imperfection in experimental technique. Suppose we think about one another example. We are performing the experiment of simple pendulum for the measurement of gravitational acceleration. So in that, we have to give very small oscillations to pendulum. But suppose large oscillations are given to it, then definitely some error will appear in it. That is imperfection in experimental technique. Then after, personal error. Say, personal error appear, that is due to some bias of the observer or some personal defect of observer. આ કેવી રીતે થાય? See, તમને એક એક્સપેરિમેન્ટલ ટેકનિક બતાવું કે તમે જ્યારે વર્નિયર કેલિપર્સ નો યુઝ કરશો ત્યારે તમને આ એક્સપેરિમેન્ટલ ટેકનિક જે છે એ ફોલો કરવાની આવશે. ઓકે, તો એ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય છે, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ
જો દેખાય છે તમને? Yes, sir. Yes, sir. આ ટાઈપના સ્કેલ હોય છે આની અંદર. ઉપર આ જે પેલો નાનો સ્કેલ બતાવ્યો છે ને, નીચે વચ્ચે આપણી જે સ્કેલ હોય છે ને, આપણી રેગ્યુલર ફૂટપટ્ટી, એના જેવો સ્કેલ હોય છે. આ દેખાય છે ને તમને? તો આનું જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન આપણે લઈએ ને, સો એટ ધેટ ટાઈમ when we take the observation with the help of this vernier caliper, at that time what we have to do, we have to match the divisions of vernier scale and main scale. Vernier scale એટલે પેલો નાનો સ્કેલ અને main scale એટલે પેલો larger one કે જે exactly scale જેવો હોય છે. તો એમાં પેલાના વર્નિયરનો કોઈ એક ડિવિઝન મેઇન સ્કેલના કયા ડિવિઝન સાથે 100% કોઇન્સાઇડ થાય આવી રીતે એ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું હોય છે અને પછી એના ઉપરથી કેલ્ક્યુલેશન થતા હોય છે. તમે બહુ જ કેરફુલી તમે જુઓ ને તો આમ 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 ડિવિઝન્સ ગોઠવાયેલા હોય, બટ એની વન ડિવિઝન that will be perfectly coincide with any one division of main scale આવી રીતે. અને વર્નિયરનો એ કયો ડિવિઝન છે એ આપણે ગણીને લખવાનો હોય છે. પછી એને લિસ્ટ કાઉન્ટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીને એડ કરવાનું એવું બધું હોય છે. એ તમને ખબર પડશે પછી. પણ હવે શું થાય કે સિમ્પલ વર્નિયર કેલિપર્સ જે આવે ને એમાં 1 સેન્ટીમીટરની અંદર 10 ડિવિઝન્સ હોય. બીજા જે એકદમ વધારે લિસ્ટ કાઉન્ટ એટલે કે એનું લિસ્ટ કાઉન્ટ એકદમ નાનું હોય એ ટાઈપના ધારો કે આવે તો એની અંદર પર સેન્ટીમીટર 20 ડિવિઝન્સ હોય. તો એવા કેસની અંદર આ મેચ કરવાનું થોડુંક અઘરું પડી જાય. હવે માની લો કે ચલો આપણે બહુ જ પ્રિસાઇઝલી મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસથી જોઈ અને ડિસાઇડ કર્યું. સપોઝ કે મેં ઓબ્ઝર્વેશન લીધું and I say this thing 22nd division of vernier scale is perfectly coinciding with the division of main scale. Which division of main scale is coinciding, that is not important thing, but the number of division of vernier scale, that is important thing. Okay, so I say this thing, the 22nd division is perfectly coinciding. Then after I ask two students to check this thing, and suppose two students suggest this thing. One suggests, sir, it is not 22nd division, it is 23rd division. Which one is perfectly coinciding? Then now which observation that we have to consider as accurate one? So definitely we have to consider the observation taken by that student. Why? ભલે હું સર છું તો મારું ઓબ્ઝર્વેશન રોંગ હશે ત્યાં ડ્યુ ટુ ધીસ પર્સનલ એરર, કારણ કે મારી આઈ સાઇટ વીક છે. બરોબર, મેં સ્પેક્ટ યુઝ કર્યા છે, અંદર લેન્સ છે, આઈ સાઇટ વીક છે, બરોબર છે. અને જે સ્ટુડન્ટે ઓબ્ઝર્વેશન લીધું એ નેકેડ આઈથી લઈ શકે છે, એટલી શાર્પ એનું વિઝન છે. તો ડેફિનેટલી એનું જે રીડિંગ છે એ પરફેક્ટ હશે. હવે જો મારી આવી ડિફેક્ટિવ આઈ સાઇટથી હું ઓબ્ઝર્વેશન્સ લેતો હોઉં તો હું એક ઓબ્ઝર્વેશન લઉં કે 100 ઓબ્ઝર્વેશન્સ લઉં, દરેકમાં સેમ એરર આવવાની છે આવી રીતે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધ પર્સનલ એરર. Clear to all of you? Yes, Any sir. doubt in this one? Okay. Then after random error, its name is random error. How it appears, you can't judge.
by any means it can appear. Okay, say suppose you are performing experiment related to temperature dependence. In any experiment, temperature dependence is the important factor. Such type of experiment that you are performing. And suppose all of sudden drastic change takes place in the atmosphere and variation in the temperature takes place, that is about 5 degrees Celsius, then definitely your measurements will be affected. અને રેન્ડમ એરર જે છે તેનું નામ જ રેન્ડમ છે. એ ગમે ત્યારે ગમે તેવી રીતે એપિયર થઈ જાય. And it can be positive or negative, કોઈ પણ હોઈ શકે છે. બરોબર છે? માનો કે હું તમને એક સિમ્પલ તમારે જે લેબમાં થશે ને એ ટાઈપનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. માનો કે તમે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનો એક્સપેરિમેન્ટ કરો છો, રાઈટ? And in this particular experiment, suppose you are measuring time interval for 100 oscillations, and your oscillations are continue, your stopwatch is continue, and you are calculating this particular oscillations 1 2 3 4 અને તમારી stopwatch ચાલુ જ છે બેટા. હવે meanwhile એવું બન્યું કે તમારા ફ્રેન્ડ એવું કર્યું કે બાજુમાં પંખાની સ્વિચ છે ને એને ઓન કરી દીધી અને પંખો ફૂલ સ્પીડથી ફરવા લાગ્યો. હવે જો પંખો ફૂલ સ્પીડથી ફરવા લાગે તો જે પવન આવે એનાથી તમારું જે પેન્ડ્યુલમ છે એના ઓસિલેશન્સ એ અફેક્ટ થશે. બરોબર છે? એટલે પ્રોપર જે 100 ઓસિલેશન્સ માટેનો ટાઈમ આવવો જોઈએ એમાં ગડબડ થશે. પણ હવે આપણો કોઈ ફ્રેન્ડ કયા ટાઈમે આવી રીતના પંખો સ્વિચ ઓન કરી દેશે એનું કોઈ પ્રિડિક્શન ના કરી શકીએ આપણે. Am I right? So this is random error. This is random error. Now clear to all of you? Then after least count error. Suppose you take care about all the factors in taking measurements, but then also the error will appear, because when we take the measurement at that time, definitely we have to use some instrument, and there is the limitation of that instrument. So definitely the error will appear equal to least count of that particular instrument. જેમ કે મેં તમને હમણાં કહ્યું કે તમે આપણો સિમ્પલ સ્કેલ લઈને આપણી ફૂટપટ્ટી, using it, suppose you take the measurement of length, then least count the smallest possible measurement with the help of scale, that is of 1 millimeter. It implies that the maximum possible error which can appear in your measurement with the help of scale, that will be 1 millimeter. That will be 1 millimeter. So આને કહેવાય least count error. That is least count error. Now suppose somehow the error appears, then you have to estimate that error. આ error કેટલી છે, આપણા મેઝરમેન્ટમાં કેટલી error ઘૂસી ગઈ, that we have to estimate, right? So now we have to understand absolute error, relative error, and percentage error. Actually this is nothing but the estimation of error. That is estimation of error. કે જે error appear થઈ છે એ કેટલી છે
એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાની વાત છે. ક્લિયર? And then after we have to represent our measurement with that error, so one can understand the level of accuracy for that particular measurement. Okay, clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Good.